listen the lesson. Okay, you also listen the class because it may be a revision for you. Okay, definitely the session going to useful to you. Okay, right. Uh, the evolution. This is one of the important topics. So we have to know how we are originated and how the earth is originated first of all, and in earth how organisms are evolved, and even humans how we are evolved. So all these things are going to discuss in this lesson. So this is the branch of biology, evolutionary biology. Okay, is the study of history of life forms on earth. So how the life forms are formed on earth. Okay, when it is started and how it is started, what are all the reasons behind it, and what are all the theories. இதெல்லாம் இதை நம்ம பார்க்க போறோம். And another very interesting lesson also, I tried to make it it's a story, like, okay, முடிஞ்ச அளவுக்கு, but at the same time we have to explore the content where the need point of view content is there. Okay, need point of view questions கேட்கறதுக்கான அந்த content எங்க இருக்குன்னு நம்ம தேடுறோம். Okay, so அதனால கொஞ்சம் லெசன் ஓரியன்டா, அதாவது கண்டென்ட் ஓரியன்டாகவும் போ, ஸ்டோரி ஓரியன்டாகவும் நான் ட்ரை பண்றேன். ஓகே, ரைட். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி லிஸ்ட் ஆஃப் தி டாபிக்ஸ். ஓகே, we are going to discuss in this lesson. So now we are going to discuss origin of life. So how the life originate on earth. So before knowing that, first of all we should know how the universe is formed. Okay, so origin of life is considered a unique event in the history of the universe. So இப்போ யூனிவர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அப்போ யூனிவர்ஸ்ன்றது இட்ஸ் a vast one, and relatively speaking earth itself is almost only a speck. ஸோ ஒரு சின்ன பாயிண்ட் தான் யூனிவர்ஸ்ல எர்த்ன்றது. ஸோ அப்போ யூனிவர்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு, அது என்ன, எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபார்ம் ஆச்சு, இதை பத்தி நம்ம ஒரு ஸ்மால் ஹிஸ்டரி மாதிரி பார்த்துடலாம். ஓகே, ஸோ 20 billion years old. ஓகே, இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா எர்த், அந்த யூனிவர்ஸ் இஸ் வெரி old, almost 20 billion years old. So what happened exactly, how the universe is formed? So universe, first of all, what is universe? It's a huge cluster of galaxies comprises the universe. Okay, huge clusters of galaxies are comprises the universe. The galaxies contain stars and clouds of gas and dust. We know everything, right? So galaxies அப்படினு சொல்லும்போதே it contains stars and clouds of gases and dust. And considering the size of universe, Earth is indeed a speck. Nama already said it's a small speck. Okay. Now, and which is the theory which explain the origin of universe? Abdin or question kekla. The answer could be Big Bang theory. Okay. So the Big Bang theory attempt to explain to us the origin of universe. So we can expect a question. The statement based question also we can expect. Okay. Every expect panla abdin pathina. Big Bang theory explains to us the origin of earth. Instead of universe they will give you earth abdin kudukla. So it may be incorrect statement. Okay, so note down, it's very important. Big Bang theory explains origin of universe. Okay, what exactly happened? Well, it's a huge explosion is takes place. The explosion, due to explosion the universe is expanded. So after some years, okay, we can say it's a billion years. So the temperature, whenever there is a explosion, there is a existence of temperature, right? So after some time, not some years, okay, the temperature is came down. Okay, when the temperature is gradually came down, there are some gases like hydrogen and heliums are formed after some time. Okay, sometime later அப்படின்னா கொடுத்திருப்பாங்க. ஒரு ஹியூஜ் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆகுது, அதனால யூனிவர்ஸ் வந்து பயங்கரமா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. அண்ட் டெம்பரேச்சர் எல்லாமே ஸ்லோ டவுன், ஐ மீன் காம் டவுன், அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்ச உடனே. Okay, when it is came down, the helium and hydrogen gases are formed later. The gases condensed under gravitation and formed the galaxies of the present day universe. So அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம், இந்த these gases are condensed means they are combined under gravitation. Okay, so and that reason the galaxies of the present day universe is formed. Okay, right. So we know the galaxies also consist of solar systems, and one of the solar system where we are present, okay, that is Milky Way galaxy. Okay, so these are all the basic facts you need to know. First of all, the theory which explains origin of universe is Big Bang theory. What it explains, there is a huge explosion. Due to explosion, this is expanded, and after some time the temperature is came down,
and some hydrogen and helium gases condensed, and they start forming galaxies. One of this galaxy is Milky Way galaxy. Earth is a part. Okay, so இப்படி பார்க்கும்போது Earth was supposed to have been formed about 4.5 billion years back. So this is another fact we need to know. See, 20 billion, okay, 20 billion years வந்து old அப்படின்னு சொல்லும்போது this is universe, okay. And when Earth was formed அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா 4.5 billion years back, okay. This is the second one. And third one is, see, when there is a Earth, earlier Earth, okay, earlier Earth, there is no atmosphere, okay, which means there is no gas at all. And the gases and other important evaporations are slowly and gradually takes place, especially the water vapor, methane, carbon dioxide, and ammonia. They are released from molten mass. See here, the molten mass is nothing but, so we know in the Earth, the lithosphere, so where we are on Earth, okay, below the Earth's lithosphere, there is a layer which is called asthenosphere. This is completely made up of a magma. Okay, magma is nothing but நம்ம தமிழ்ல சொல்லணும்னா அந்த நெருப்பு. Okay, so the fluid, okay, fire fluid அப்படின்னு சொல்றோம்ல, when the volcanoes erupted, so அதுல இருந்து வெளியே வரது தான் நம்ம molten actually the word is magma when it was inside the ball, magma. When it is erupted and the outcoming fluid, okay, which is called lava. Okay, right, there is a difference between these two, magma which is inside the Earth and lava which came out of the Earth. Okay, so molten mass which is covered the surface, and this molten magma will release some gases. So these are all the gases are formed from there. So we can expect a question, which of the following gases are released from the molten mass அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா water vapor, methane, carbon dioxide, and ammonia. Okay, so the UV rays from the sun, it's always getting, right, so UV rays from the universe full இருக்கும். So universe rays from the sun broke up water and hydrogen and oxygen. Okay, இங்க என்ன நடக்குதுன்னா water break பண்ணும்போது it is converted into hydrogen, oxygen. Okay, so the lighter H2 escaped because it is very less, right, so it escaped. But oxygen, okay, O2, which is combined with the ammonia and the methane, okay, CH4 and CH3, okay, to form again water. So when it is fused with this, it forms water, and it also forms carbon dioxide. So we can expect what are all the gases are present in earlier atmosphere, and what are all the gases combined together to form water and carbon dioxide. We can expect a question like this. The ozone layer was formed of this. Okay, இதனால என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா ozone layer form ஆகுது அப்புறமா after some time O3 molecule. Okay, as it is cooled, the water vapor fell as a rain. So நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் water vapor மேல போகும்போது when it is cooled down, it is fell as a rain to fill all the depressions and form oceans. So nowadays the depressions are filled with oceans and other big seas, right, big water bodies. So these water bodies, I mean, nowadays we have, right, these are formed due to this reason. Okay, so these are all the important facts, how the earlier atmosphere is having gases, how they are formed, and how the water bodies are present in there. Okay, இதெல்லாம் எப்படி நடந்துச்சுன்னு சொல்லிருப்பாங்க. So the most important one is UV rays. So these rays from sun break the water and they release the hydrogen and oxygen. Okay, hydrogen is very very lighter weight, that's why it is escaped. Okay, now the third important fact, இங்க 20 billion and next one is 4.5 and third one is நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும் இங்க 4 billion years back, almost 4 billion years back, the formation of Earth, அதாவது இங்க நாம என்ன பார்க்கறோம்னா லைஃப் அப்படின்றத பார்க்கறோம், appeared 500 million years after the formation of Earth. Earth 4.5 அப்படின்னு சொல்றோம், அதுக்கப்புறம் ஒரு 500 million years கழிச்சு தான் Earth இங்க ஃபார்ம் ஆனது நம்ம பார்க்கறோம். ஓகே, லைஃப் அதுல Earth லைஃப் ஆனது.
அதாவது கிட்டத்தட்ட 4 billion years back. Okay, 4 billion years back. We can expect a question. Okay, so did life come from outer space? Abdina namak theriyad. See, so far we discussed some basic facts about universe, gases and galaxies, Milky Way galaxy, Earth. When Earth is formed, what are all the earlier gases are present on the Earth atmosphere, and how water is formed. அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இங்க பார்த்தோம். Okay, we can expect a question. Now, did life come from outer space? Abdina, no, we cannot say, but now some scientists, okay, some astrologists, okay, some other people, they thought the life is originated from outer space. Okay, so inga நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, we are going to discuss different theories which is explained by various naturalists and evolutionists, and these hypotheses and theories based on assumption. It is not true, there is no evidences for this, but there are some assumption. அவங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு சில விஷயத்தை பேஸ் பண்ணி கொடுத்த அந்த theories தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். Among the theories, the first important one that we are going to discuss is Panspermia. Note down the name of the theory, Panspermia. Okay, so the Panspermia is the very important theory which explained by earlier Greek thinkers. Okay, they are earlier Greek thinkers. They thought unit of life called spores. So here the spores are unit of life. Okay, unit of life. So this theory which explained by Greek thinkers. Okay, Greek thinkers. இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, the spores are comes from outer space, and when they reach the earth, they give rise to new life. And at the same time, the spores which are originated from earth, they also goes into various planets, I mean various galaxies in the universe அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பார்க்க போறோம்னா, இதுதான் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, panspermia அப்படின்னு பார்க்கணும். were transformed to different planets including earth. So panspermia is still a favorite idea for some astronomers. Okay, this is the first theory, the theory which is called panspermia. As per this theory, the life is originated from the spores. These spores are traveled along various planets and they will reach. Okay, so life is originated from spores. This is explained by Greek thinkers in the name of panspermia. The next one is, for a long time it was also believed that life came out of decaying and rotting matter. So this is another very important fact. Okay, so எப்படி தான் இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு ஓகே, இந்த மாதிரியான ஸ்போர்ஸ் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒருவேளை இருக்கலாம். ஸோ இன்னொரு ஐடியாவும் இருக்குல்ல, எல்லாரும் ஒரே மாதிரி யோசிக்க மாட்டாங்க. Some naturalists, some evolutionists are different. So they are thought that the life is originated from rotting matter like a straw, mud, etc. இதுல இருந்து தான் லைஃப் ஆரிஜினேட் ஆனதா சில சயின்டிஸ்ட் வந்து பேசுறாங்க. அந்த தியரி நம்ம என்னென்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னா, ஸ்பான்டானியஸ் ஜெனரேஷன். ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட், வாட் இஸ் ஸ்பான்டானியஸ் ஜெனரேஷன் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஓகே, spontaneous. So this is the second hypothesis, second theory actually. So spontaneous generation, this is the theory which explains life is originated from decaying and rotting matters like straw, mud, etc. So okay, மறந்துடாதீங்க, spontaneous generation அப்படின்றது decaying and rotting matter like straw, mud இருந்து ஃபார்ம் ஆனதா நம்ம பார்க்கிறோம். Next one, this was the theory of spontaneous generation. Okay, so now we are going to discuss Toru. Yes, straw mud எல்லாம் வந்து ஒரு பிளான்ட் இல்லனா வந்து அழுகும் போது தான சார் கிடைக்கும், லைஃப் இருந்திருக்கும்ல சார். yes, see, these are all the theories based on assumption. So we cannot expect ethical, நம்ம வந்து அப்படியே பர்ஃபெக்ட்டான சில இதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது, because these are all based on some assumption. Okay, assumptionல கொடுத்த theories தான் தவிர இதெல்லாம் there is no evidences. Okay, சார்
அப்ப யூனிவர்ஸுக்கு முன்னாடி என்ன சார் இருந்திருக்கும்? அது யாருக்குமே தெரியாது. இன்னைக்கு யூனிவர்ஸ்ல என்ன இருக்குன்னே பாதி பேருக்கு தெரியாது. பாதி பேருக்கு இல்ல, நிறைய பேருக்கு தெரியாதுல்ல, நமக்கே தெரியாது. நம்ம கண்ணை மூடி யோசிச்சோம்னா அது ஏதோ ஒரு இமேஜினரி வேர்ல்ட், அவ்வளவுதான். நம்ம வேணா சில மூவிஸ்ல நம்ம பார்க்குறோம். சில என்ன சொல்றது, ஹாலிவுட் மூவிஸ்ல சில மூவிஸ்ல நம்ம பார்க்குறோம் ஒருவேளை இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம்னு. பட் அது கூட நம்மளால வந்து 100% ஷூரா சொல்ல முடியாது. பட் nowadays the research work is going on. There are some explorations are going on. NASA மாதிரியான பெரிய இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சிஸ் வந்து they are doing very important job. Okay, they are finding many planets and galaxies are okay. ஸோ அதனால இந்த இது பத்தி நம்ம ஸ்பேஸ் பத்தி பேசணும் அப்படின்னாவே அப்படியே பேசிட்டே போகலாம், அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு. பட் அது எதெல்லாமே வந்து அத்தன்டிகேட்டடான ஒரு எவிடன்சஸ் எல்லாம் இருக்கா அப்படின்னா சொல்ல முடியும். இப்போ நீங்க கேட்டது வந்து அந்த டீகேயிங் ரோட்டிங் மேட்டர் அப்படின்றது வந்து டீகேயிங் ப்ராசஸ் அப்படின்றதே ஆர்கானிக் மேட்டர்ல ஃபார்ம் ஆகலாம். அப்போ ஆர்கானிக் மேட்டர் அப்படின்றது நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு பிளான்ட்டோ இல்லை ஒரு டெட் ஆர்கானிசமோ அதுல இருந்து கிடைக்கிறதா இருக்கும். ஏன்னா எர்த் அப்படின்றது வந்து விச் இஸ் நாட் ஹேவிங் சாயில். when it is originated there is no soil. ஸோ அப்புறம் அதுல இருந்து தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து டெவலப் ஆகுது. ஓகே, சாயில் வந்து எடுத்த உடனே இல்லை. ஸோ அதுதான் நம்ம இதுலயும் படித்தோம், எவல்யூஷன் ஆஃப் இது என்விரான்மெண்டல் லெசன்ல ஈகாலஜில என்விரான்மெண்டல் சக்சஷன் அப்படின்றது ஈகாலஜிக்கல் சக்சஷன்ன்றது நம்ம அதான் படித்தோம். ஸோ எர்த் when it was in earlier stage there is no soil at all. ஸோ சாயில் வந்து ராக்ஸ்ல இருந்து போல்டர்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடைஞ்சி வெதரிங் எரோஷன் ப்ராசஸ் மூலமா தான் ஃபார்ம் ஆனதை நம்ம படித்தோம் இல்லையா? ஓகே, அவங்க நினைக்கிறாங்க, அவங்க நினைச்சது என்னன்னா இந்த டீகேயிங் ரோட்டிங் மேட்டர் அப்படின்றது லைஃப்க்கு முன்னாடி இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு. Okay, the next important scientist, okay, which is related with the origin of life theory is Louis Pasteur. By careful experimentation demonstrated that life comes only from pre-existing life. You சொன்ன விஷயம் தான், லைஃப் வந்திருக்கும், அது எங்கிருந்து வந்திருக்குன்னா ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய லைஃப்ல இருந்தா புது லைஃப் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் லைஃப். ஸோ he showed that in pre-sterilized flask, இவர் என்ன பண்றாருன்னா ஒரு pre-sterilized flask எடுத்துக்கிட்டு அதுல வந்து கில்டு ஈஸ்ட் வந்து இது பண்றாருன்னா அதுல வந்து வச்சுட்டு அதை ஓப்பன்ல வச்சிடுறாரு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறாரு, அந்த ஜார் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறாரு. After some weeks, he observed what exactly happened. When it is closed, nothing arose from the killed yeast. But when he was closed the flask and filled with the killed yeast, and after a few weeks, he observed some of the organisms are arised from the killed yeast. Which means when the yeast is having connection, having a association with the environment, there are some origination of organisms. Okay, it may happen அப்படின்றது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாரு. ஸோ இவருடைய தியரியை நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா பயோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் இட் இஸ் நாட் மென்ஷன் இன் யுவர் புக், பட் in your state board book it is clearly explains. Okay, biogenesis, because the life is originated from free existing life. இங்க ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. ஓகே, அப்ப அந்த ஈஸ்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும், அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி எப்படி அந்த லிவிங் ஆர்கானிசம் இருக்கும்ன்ற நம்ம கேட்டுக்கிட்டே போகலாம். பட் இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். Okay, now he showed that in pre-sterilized flask life did not come from killed yeast, while in another flask open to air, நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க, open to air, new living organism arose from killed yeast. Okay, so spontaneous generation theory was dismissed once and for all. However, this did not answer how the first life form came on earth. இது நமக்கு தெரியல, நிறைய பேர் ஸ்பான்டானியஸ் ஜெனரேஷன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாலும் பட் அதுல இருந்து தான் எப்போ ஃபர்ஸ்ட் லைஃப் ஆரிஜினேட் ஆச்சு அப்படின்ற எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் இங்க கிடையாது. Okay, but apart from all these three evolution theories, another very very important and well accepted theory which is given by Oparin and Haldane. So this theory which is called Oparin-Haldane theory. So Oparin from Russia, Haldane from England, they proposed the first form of life could have come from free existing
non-living organic molecules. Okay, note down the point. Free existing non-living organic. RNA Sir, Sorry. Okay, am I audible? Yes, sir. sir, Yes, yes. எனக்கு டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பயோஜெனிசிஸ் அண்ட் பயோசிந்தசிஸ்னா சொல்றீங்களா சார்? ஓகே, பயோஜெனிசிஸ் சிந்தசிஸ் ரெண்டும் ஒண்ணுதாங்க. ஜெனிசிஸ் சிந்தசிஸ் ரெண்டும் ஃபார்ம் ஆகுறத பத்தி பேசுறது தான். See, abiogenesis is nothing but spontaneous generation. அத நம்ம abiogenesis ன்னு சொல்றோம் because lifeless formல இருந்து life form ஆகுறது தான் நம்ம abiogenesis ன்னு சொல்றோம். So there is a question from issue. I don't know whether I pronounced correct or not. So abiogenesis is the theory which explains how the life is originated from non-living content. Okay, so that is abiogenesis. Biogenesis, which is explained by Louis Pasteur, this is explains how life is originated from life, pre-existing life. Sir, again சொல்லுங்க. எதுங்க spontaneous generation? Spontaneous generation தான் இல்ல சார், abiogenesis. அதுதான் சொல்றேன். Abiogenesis. Abiogenesis means the life is originate from the decaying dead matters ன்னு சொன்னோம்ல, அதுதான். Decaying and dead matter. Just a minute, அப்படியே இருங்க, நான் plug in பண்ணுறேன். Okay, sorry. Have you understood what is abiogenesis? Yes, sir. Now, okay, listen. So the next important theory, which is explained by Oparin and Haldane. So they done experiment and they also said that life is originated from, in the line apdi note panikinga, pre-existing non-living organic molecule. Note down, this is from organic molecules like RNA, protein. Okay, so the RNA and protein, these are all the biomolecules are also formed. I mean, they are formed, they are constituted by inorganic molecules, right? So that's why another scientist, okay, so which is who, S.L. Miller, okay, he done another experiment and in his laboratory he made a condition when the earth is originated. Okay, the earlier condition earth la eppadi irundhucho and the conditions la appadi eduthu vandu or laboratory setup create பண்ணிருந்தார். ஸோ இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த லெபார்டரியில என்ன கண்டிஷன் இருந்ததுன்னு பாருங்களேன். CH4 மீத்தேன், ஹைட்ரஜன், இது ஓகே, மீத்தேன், ஈத்தேன், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்மோனியா இருந்திருக்கு அண்ட் வாட்டர் வேப்பர் அட் 800 degrees.
ஓகே, அமோனியா, methane, அதுக்கப்புறம் வந்து hydrogen and water vapor, and also the degree Celsius பாருங்க 800 degree Celsius. ஓகே, இது வந்து ஒரு லேப்ல வந்து ஒரு கண்டிஷனை கிரியேட் பண்ணிட்டேன். and what exactly happened அப்படின்றது பார்க்குறாரு. ஆனா the result என்ன நடக்குது அப்படின்னா, he observed the formation of amino acids. See, amino acid are the constant of proteins, right? So without amino acid, proteins are formed. So protein அப்படின்னாவே they are made up of amino acids. So நம்ம amino acids சொல்லும்போது they also consist some inorganic content like sulfur அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ இவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the life is originated from, okay, the life is originated from inorganic constituent. Okay, so inorganic constituent அப்படின்னு சொன்னது SL. okay, ரைட். ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கண்டென்ட், நோட் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து அவங்க செஞ்சு பார்த்துருப்பாங்க. அதனோட எண்டில் வந்து நிறைய நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஸோ அதுக்கான அந்த லெபார்டரி செட்டப் தான் இது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு எஸ் Who said that it is inorganic, sir? என்னங்க? Yes, Miller said or Oprah said about the inorganic, sir? நீங்க நம்ம ஆப்பரின் நீங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த புக்ல ரொம்ப காம்பாக்டா ரொம்ப மேலோட்டமா கொடுத்துருப்பாங்க. பட் நம்ம ஸ்டேட் போர்ட் புக்ல ரொம்ப எலாபரேட்டா கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, பட் நான் இங்க இருக்கிற கண்டென்ட் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, ஸோ இங்க பாருங்க, ஒப்பரின் அண்ட் ரஷ்யா, அதே மாதிரி ஹால்டேன் ஃப்ரம் இங்கிலாந்து, தே செட் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் அண்ட் நான் லிவிங் ஆர்கானிக் மாலிக்யூல் வந்து லைஃப் ஃபார்ம் ஆனதை இவங்க 2 பேரும் சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் formation of diverse organic molecules from inorganic constituent. The condition on earth were high temperature, volcanic storms, reducing atmosphere containing CH4, NH3, etc. In 1953, S.L. Miller, an American scientist, note down, he is from America, okay, created similar condition in a laboratory scale, and he created electric discharge. எதா நீங்க இங்க பாக்குறீங்க இந்த டயகிராம்ல, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது தான். Okay, so this is also called chemical evolution theory of chemical evolution. So இந்த theory தான் well accepted. Okay, first of all, first அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதையும் இது பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சொல்லுங்க, யாரோ ஏதோ கேட்டீங்க. நேச்சுரலிஸ்டிக் தியரினா என்ன சார்? என்னங்க? நேச்சுரலிஸ்டிக் தியரி. ஸோ நீங்க கொஞ்சம் இது பண்றீங்களா? எனக்கு சரியா வாய்ஸ் கேட்க மாட்டேன், பிரேக் ஆகுது. நீங்க கமெண்ட் இது பண்ணுங்க, சாட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்ணுங்க. சரி, நம்ம அந்த நீங்க क्वेश्चंस எல்லாம் டைப் பண்ணுங்க. நம்ம அதை நான் சாட் பாக்ஸ்ல இருக்கிறத லேட்டரா டிஸ்கஸ் பண்றேன். ஓகே, so now we will continue, right? Because we already very slow. Okay, so next one is we are going to discuss how non-cellular forms are formed, when it is formed அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். So இங்க பாத்தீங்கன்னா the first non-cellular forms of life could have originated 3 billion years back. Note down. So we already discussed some examples. Okay, அதுல இங்க பாத்தீங்கன்னா the life could have originated 3 billion years back. They could have been giant molecules like RNA, protein, DNA, polysaccharides, இதுல இருந்து தான் ஃபார்ம் ஆனதா சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, அப்போ என்ன நடக்குது, இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னா, these capsules are nothing but these content reproduce their molecules, perhaps reproduce nothing but they replicated themselves and they produce new molecules. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன, the first cellular form, இது நான் செல்லுலார் ஃபார்ம் அப்படின்றது வந்து 3 billion years பேக் ஃபார்ம் ஆனதாகவும், அதுக்கப்புறம் first cellular form of life did not possibly originated till 2000 million years back. So 2000 million years முன்னாடி தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கணும், அதுக்கு முன்னாடி இல்லை. ஓகே, ஸோ these were probably single cells. ஆரம்பத்தில் எல்லாமே சிங்கிள் செல்ஸாக தானே இருந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே டெவலப் ஆகி தான் மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசமாக இன்னைக்கு டெவலப் ஆயிருக்கு. Okay, so it's all about the theory and the important concept of theory, how universe is formed, what is the earlier atmospheric conditions on earth, இதெல்லாம் கொடுத்திருப்பாங்க. இதெல்லாம் கூட பேசிக் ஃபேக்ட்ஸ் தான். இங்க இருந்து क्वेश्चंस கேட்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. இன்னொரு தியரி இருக்குங்க, சூப்பர் நேச்சுரல் தியரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் நீங்க கேட்டதுன்னு நினைக்கிறேன், யாரோ ஒருத்தர் என்கிட்ட சொல்லியிருந்தீங்க. அந்த சூப்பர் நேச்சுரல் தியரி அப்படின்றது என்னன்னா,
நம்ம இன்னைக்கு நினைக்கிறோம்ல, இந்த உலகம், இந்த எர்த், இது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் கிரியேட்டட் பை அ சூப்பர் நேச்சுரல் பவர், லைக் காட் அப்படின்னு சொல்றோம்ல, அதுதான். ஓகேங்க. இப்போ நம்ம என்னதான் இந்த மாதிரி சில தியரிஸ் இருந்திருந்தாலும், சில சயின்டிஸ்ட் வந்து சயின்டிஃபிக்கா அது வந்து பார்ப்பாங்க. அப்படி சயின்டிஃபிக்கா அனலைஸ் பண்ணி இதுதான் அப்படின்னு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் அவங்க நம்புவாங்க. அப்படி நிறைய கட்டுக்கதைகள்லாம் உலகத்துல இருந்துச்சு, எப்படி வந்து எர்த் ஃபார்ம் ஆனது அப்படின்னு. அதெல்லாம் இல்லை, அதெல்லாம் நான் நம்ப முடியாது, நான் நேர்ல பார்த்து தான் கண்டுபிடிப்பேன், நான் நேர்ல பார்த்து நானே பார்த்தாதான் அதை நான் அக்செப்ட் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சயின்டிஸ்ட் சார்லஸ் டார்வின் அவர் என்ன பண்றேன்னா இந்த ஹெச்எம்எஸ் பீகல் அப்படின்ற ஒரு சேல்ஸ் ட்ரிப்ல வந்து என்ன பண்றாருன்னா சிஓஹெச் கிளம்புறாரு. ஸோ அவர் கிளம்பும்போது அவருக்கு நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்றாங்க. சரி, நீங்க போயிட்டு லைஃப் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு, எவல்யூஷனை பத்தி நீங்க ரிசர்ச் பண்ணி உங்களுடைய தியரியை வந்து ப்ரொபோஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஆக்சுவலி இவருடைய ஜேர்னி அப்படின்றது பல கட்டமா இருந்தது. அதுல அவர் போன ஒரு ஐலாண்ட் வந்து கலஃபாகஸ் ஐலாண்ட். கலஃபாகஸ் ஐலாண்ட். ஓகே. ஸோ இந்த கலஃபாகஸ் ஐலாண்ட் இன்னைக்கு வந்து பசிபிக் ஓஷன்ல இருக்கு, சென்ட்ரல் அமெரிக்காவுக்கு பக்கத்துல வரும். இந்த ஐலாண்ட்ல தான் போய் அவருடைய ரிசர்ச் ஒர்க் வந்து பண்றாரு. ஸோ அப்படி அவர் ரிசர்ச் ஒர்க் பண்ணும்போது அவருடைய அப்சர்வேஷன் என்னவா இருக்குன்னு பாருங்க. He concluded that existing living forms share similarities to varying degree, not only among themselves but also with the life forms that existed million years ago. ஸோ இவருடைய தியரியில இந்த விஷயம் ரொம்ப தெளிவா அவர் புரிஞ்சுக்கிறாரு. இப்போ இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ்குள்ள நிறைய வேரியேஷன்ஸ் மட்டும் கிடையாது, எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபார்ம் ஆன ஆர்கானிசம்ஸ்ல இருந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ் நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பார்க்கும்போது there are some variations are occurred அப்படின்னு. So many such life forms do not exist anymore, they are limited. So there are இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கங்காரு ஆர்கானிசம் எடுத்துக்கோங்களேன். அது வந்து வெறும் ஆஸ்திரேலியன் கான்டினென்ட்ல மட்டும்தான் இருக்கும். கங்காரு அனிமல் வேற ஏதாவது கான்டினென்ட்ல இருக்கிறது நீங்க பார்த்துருக்கீங்களா இன் ஜெனரல்? No, sir. No, sir. You are only present in that particular area. So it explains how the organisms are originated in a particular organism. Okay, there had been extinctions of different life forms in the years gone by, just a new forms of life arose at different periods of history on earth. Definitely நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பல இது நம்ம படிச்சோம் ஆல்ரெடி. there are this is the 6th extension period அப்படின்னு படிச்சோம் ஆல்ரெடி. 5 extensions are already completed அப்படின்னு படிச்சோம். Extension is nothing but the organism which are existed in earth, after some time they are going to eliminate from the earth. They are completely eliminate, like dinosaurs. நமக்கு தெரியாது, we don't know, we never seen really, but there are some bones and there are some fossils evidences. Based on that we are saying that there are some huge organisms like dinosaurs. Okay, but nobody's seen the organisms. Okay, இது ரோமிங் ஆன் தி எர்த், யாரும் பார்த்தது இல்லை, அது எப்படி பார்த்தது எல்லாமே ஒரு கற்பனையில வந்தது தான். ஓகே ரைட். அப்படி பார்க்கும்போது இவர் சொன்ன சில விஷயங்கள் வந்து எல்லாராலையும் அட்ராக்ட் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. ஏன்னா வந்து இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஒரு இடத்துல ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஆர்கானிசம் அங்க மட்டுமே இருக்கு அப்படின்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் அந்த ஆர்கானிசம் வந்து அந்த இடத்த அடாப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்றது. ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த அடாப்டேஷன் வந்து கண்டினியூ ஆகும்போது இட் வில் ஸ்ப்ரெட் இன் வேரியஸ் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். அதே மாதிரி பாருங்க, எனி பாப்புலேஷன் has built in variation in characteristics. Okay, so every organism they have their own characteristics. So some organism differ from others but based on such characteristic features. Okay, some conditions, maybe the food இருக்கலாம், இல்ல resources இருக்கலாம், இல்ல natural conditions, whatever it is, இதெல்லாம் தான் அந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான இது வந்து ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்து. பட் இவருடைய ரிசர்ச் ஒர்க் என்ன சொல்லுது அப்படின்றத நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக போய் பார்க்கலாம். ஸோ another word which is used is fitness. ஸோ அவர் யூஸ் பண்ண இன்னொரு வேர்ட் வந்து fitness of the individual or population. So what is fitness here? According to Darwin, what is fitness? It refers ultimately, okay, புரிஞ்சுக்கங்க, ultimately and only reproductive fitness, and those who are better fit in an environment. I mean someone I think Vignesh and Yuva Priya. Thank you. Okay, thank you so much. Okay, so the reproductive fitness is very important. The fitness word explains
how the organisms are continuously are keeping existing themselves. So without reproductive fitness, the organism numbers are not extended, right? So இப்போ ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்கு, அதுக்கு ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபிட்னஸே இல்லை, அப்புறம் எப்படி அதனுடைய ஸ்பீசிஸ் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்? அந்த கண்டினியூஸாக அந்த ஸ்பீசிஸ் அந்த பர்டிகுலர் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஏரியாவில் எக்ஸிஸ்ட் பண்ண முடியும்? ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அது அழிஞ்சு போயிடும், டைனோசர்ஸ் மாதிரி. ஓகே, and those who are better fit in an environment live more progeny than others. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஏரியாவில் யாருக்கு வந்து ரொம்ப பலமாக அந்த இடத்த தக்க வச்சுக்கிறாங்களோ அவங்க நிறைய ப்ரோஜனிஸை அங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ தீஸ் therefore will survive more and hence are selected by nature. இப்போ வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஏரியா எடுத்துக்கிறோம், அங்கே ஒரு சில ஆர்கானிசம்ஸ் மட்டும்தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா they well adapted the conditions. See, the environmental conditions are dynamic in nature. They are keep on changing when the environmental conditions are. நமக்கு தெரியும், when climate change takes place, the environmental changes also takes place. When the environment changes, the organism which are surviving there, so they has to adapt the new conditions. Some organisms may adapt their conditions and some are not. Okay, so those are adapting continuously, they will existing continuously. Those are not, and they will extinct. அவ்வளவுதான், அது முடிஞ்சு போச்சு, அந்த ஆர்கானிசம் அதுக்கு மேல ஃபார்ம் ஆகாது. ஓகே, இதுதான் நம்ம டைனோசர் கதையில மற்றதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். And here the organism which are surviving in particular geographical area is selected by natural condition. See, அங்க நேச்சர் தான் செலக்ட் பண்ணது, அந்த ஆர்கானிசம் அங்க உயிர் வாழணுமா வாழக்கூடாதுன்றது யார் செலக்ட் பண்றா? environment, by changing the environmental conditions. So அதனால தான் அவருடைய தியரிக்கு பேரே natural selection அப்படின்னு வச்சிருப்பார். Nature will select any organism is going to survive in a particular geographical area. Whether it is going to survive or not, it's depend upon the organism's ability to adapt. Okay, if even we are adapted ourselves, right? So our body, so the human system fight against the coronavirus and we have some immunity, right? So this is the one of the property of life existence. This is the natural selection. So இந்த இடத்துல பாருங்க, இந்த நம்ம இந்த இடத்துல வாழணுமா வாழக்கூடாது அப்படின்றது யார் டிசைட் பண்றது? நேச்சர் தான். மேபி இந்த வைரஸ் வந்து ஒரு மேன்மேட் வைரஸா இல்லாம நேச்சுரல் வைரஸா இருந்தா இது வந்து ஒரு இடத்துல நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆர்கானிசமா இருக்கு இல்லையா? ஏன்னா நம்ம பாக்குறோம் இன்னைக்கு இந்த உலகமே வந்து இன்னைக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஈவினிங் செஷன்ல ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸ்ல சாரை பார்க்காம புக்கை மட்டுமே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை இந்த ஆர்கானிசம்ல தான் வந்திருக்கு. கரெக்ட். அப்ப இங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, this is one of the adaptation. நம்ம வந்து பாடி அடாப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அந்த வைரஸ்க்கு அகைன்ஸ்டா வாழ்றதுக்கான அந்த அடாப்டேஷன் நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இட் இஸ் காமன் ஃபார் ஆல் தி ஆர்கானிசம்ஸ். ஓகே, அதான் எந்த ஆர்கானிசம் அடாப்ட் ஆகுதோ அது சர்வைவ் ஆகும், எது இல்லையோ அது இறந்து போகும். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஃபிட்னஸ் அண்ட் நேச்சுரல் செலெக்ஷன், these two keywords related with Mendelian or Darwin works, or not Mendel, it's a Darwin work. Okay, now like Darwin, another scientist, Alfred Ballas. Note down the scientist names are very, very important. I'm teaching the lesson is very, very slow because many students they are requesting to take this lesson. I'm slow. So Alfred Ballas, a naturalist who worked in a Malay archipelago. Can anyone say what is archipelago? What is archipelago? I mean, class online, offline, let's group of islands. Yes, very good. They are group of islands. Okay, so for example, Malay archipelago includes Malaysia, Singapore, Indonesia. These are all the Southeast Asian regions. Okay, so these forms Malay archipelago, and he also saw many organisms, and he also concluded that there are some differences and there are some similarities between the organisms and their ancestors also. Okay, and அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் நீங்க பார்க்கணும் இந்த இடத்துல, all the existing life forms share similarities and share common ancestors. However, these ancestors were present in different periods in the history of Earth. அந்த பீரியட்ஸ் தான் நம்ம எப்போ அதே மாதிரி பீரியட்ஸ் அண்ட் ஈராஸ்ன்னு சொல்றோம். ஓகே, the geological survey or geological history of Earth, இது நோட் பண்ணிக்கலாம், ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் क्वेश्चन எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். The geological history of Earth closely correlates with the biological history of Earth. ஏன்னா நீங்க ஜியாலஜி ஹிஸ்டரி மாறும்போது பயாலஜிக்கல் ஹிஸ்டரியும் மாறி இருக்கு
இப்போ நம்ம சொல்றோம் இன்னைக்கு வந்து டைனோசர்ஸ் இறந்ததுக்கான காரணம் என்ன சொல்றாங்க, அங்க வந்து டார்க்கா இருந்துச்சு, ஒரு பெரிய வந்து ஆஸ்ட்ராய்டு வந்து எர்த்தை வந்து ஹிட் பண்ணதால இங்க இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகும்போது எர்த் வந்து ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்லி divide the sunlight. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த இடத்துல அந்த கூல் டெம்பரேச்சர் வந்து which gives rise female progenies. So when there is all the females, when there is no males, so without reproduction they will die and they are extinct. இதுதான் ஒரு சின்ன கதை இருக்கு இது பத்தி. அப்போ இந்த இடத்துல geological history of earth is closely correlated with the biological history of earth. Okay, a common permissible conclusion is that earth is very old. ஓகே, நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நாட் தௌசண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஹஸ் தட் இயர்லியர் பட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் ஓல்டு. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இதுல நிறைய விஷயங்கள் அடங்கியிருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் வந்து எனக்கு கொஸ்டினை கேட்பாங்கன்னு ஒரு டவுட் இருக்கு. ஸோ அதனால தான் இங்க நான் சொல்றேன். ஓகே, ஸோ த ஜியாலஜிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் எர்த் இஸ் க்ளோஸ்லி கோரிலேட்ஸ் வித் தி பயாலஜிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் எர்த். வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, இந்த அப்படியே சென்டென்ஸ் அப்படியே கட் காப்பி பண்ணிட்டு நமக்கு வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, right. And now we are going to discuss what are the evidences of evolution. So the most important accepted evidence, okay, the physical proof is fossils. ஒரு காலத்துல இந்த உயிரினங்கள் இந்த பூமியில வாழ்ந்து இறந்து போயிட்டு அது எல்லாமே வந்து எர்த்தினுடைய கிரஸ்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஓகே செடிமெண்ட்ஸ் ஆகவும் ராக்ஸ் ஆகவும் அப்படியே போய் படைஞ்சிடுச்சு. ஸோ அதான் நம்ம வந்து ஃபாசில்ஸ்ன்னு பார்க்குறோம். டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபாசில்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் செடிமெண்ட்ஸ். அண்ட் இப்போ நம்ம நிறைய எக்ஸவிகேஷன்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. அப்படி ஒவ்வொரு தடவை நடக்கும் போதும் நம்ம புதுசா சில விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ரைட். So nalla gavaninga, study of fossils in different sedimentary layers indicates the geological period in which they are existed. நமக்கு தெரியும் இந்த காலத்துல இந்த மாதிரியான ராக்ஸ் இருந்திருக்கு, இந்த ஆர்கானிசம்ஸ் இதுதான் இப்பதான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சில விஷயங்கள் நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ த மோஸ்ட் important content in this lesson is embryological support for evolution. So this evolution hypothesis, which is explained by Ernest Haeckel. Note down the name of the scientist is very important, and the content is related with embryological support for evolution. Actually இங்க என்ன நடக்குதுன்னா Ernest Haeckel என்ன சொல்றாரு, all the organisms, their embryonic development is similar, especially all vertebrates. All vertebrates, they have similar development of embryo, but after some time they are differentiated. So அதுக்கப்புறம் தான் அது டிஃபரன்ஷியேட் ஆயிருக்குன்னு யார் சொல்றது, embryological support for evolution அப்படின்னு எர்னஸ்ட் ஹேக்கல் சொல்றார். உங்க ஸ்டேட் போர்ட் புக்ல இதுக்கு ஒரு 3 பேர் இருக்கும். ஸோ வேணா அதை நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. பட் என்ன பொறுத்தவரையும் என்சிஆர்டில எம்ப்ரியாலஜிக்கல் சப்போர்ட் ஃபார் எவல்யூஷன் அப்படின்னு யார் ப்ரொபோஸ் பண்ணாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா எர்னஸ்ட் ஹேக்கல். ஸோ அதுலயும் எங்க அந்த என்ன கண்டென்ட் அவங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னா டூரிங் எம்ப்ரியானிக் ஸ்டேஜ். Sorry. Okay, so all vertebrates that are the characteristic features and the embryonic development yearல ஒரே மாதிரி இருக்கும், டெவலப் ஆக டிஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டே இருக்கும். இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா embryos of all vertebrates including human develops a row of vestigial gills slits just behind the head, but it is a functional organ only in fish. நமக்கெல்லாம் இது இருக்கு, கில்ஸ் இருக்கு, ஆனா இது எங்க ஃபங்க்ஷனலா இருக்குன்னா ஃபிஷ்ல, ஏன்னா அது தண்ணியில இருக்கு இல்லையா, அதுக்காக. Okay, however this proposal was disapproved and careful study performed by Carl Ernst von Baer. Note down the name of the scientist who discontinued or disapproved the theory of embryological support for evolution. Okay, so அது ஒரு क्वेश्चन கேட்கலாம், யார் வந்து எந்த எர்னஸ்ட் வந்து இந்த எம்ப்ரியாலஜிக்கல் சப்போர்ட் ரிலேட்டடான அந்த கண்டென்ட் அந்த ப்ரொபோசலை வந்து டிஸ்அப்ரூவ் பண்ணதுன்னு யாருன்னு கேட்கலாம். அப்போ இந்த பேர் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட், கம்பேரிட்டிவ் அனாட்டமி அண்ட் மார்ஃபாலஜி. This is another very good example or very good evidence for understanding how organisms are evolved. Okay, how many type of evolution is takes place அப்படின்றது. Okay, listen. இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கும்போது there are 2 type of evolution. One is divergent evolution, another one is convergent evolution. Okay, இது ரெண்டு தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஒவ்வொரு எவல்யூஷன்ல என்ன மாதிரியான ஆர்கான்ஸ் இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றது பார்க்கலாம். So the first very good example for one of the divergent evolution structures நம்ம பார்க்கும்போது whales, bats, cheetah and human, maybe all mammals, they share similarities in their pattern of bones
4 limbs. இப்போ நம்ம இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு சில ஆர்கானிசம்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேன், சீட்டா, வேல், பேட், these are all different organisms, so they have different type of legs, okay, but anatomically in the sense internally they have a same bone pattern formation. And the bone formation அப்படின்றதுல இருக்கக்கூடிய பேட்டர்ன் ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்க இது பாத்தீங்கன்னா ஹியூமரஸ், இங்கு ஹியூமரஸ், இங்கு ஹியூமரஸ், இங்கு ஹியூமரஸ். அதே மாதிரி அல்னா ரேடியஸ், அல்னா ரேடியஸ், அதே மாதிரி அல்னா ரேடியஸ், அல்னா ரேடியஸ் எல்லாத்துலயுமே இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி கார்பல்ஸ், மெட்டாகார்பல்ஸ், இப்படி ஒரு சில ஆர்கானிசம்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படின்றது இங்க எல்லா ஆர்கானிசம்ஸ்லயும் இருக்கிற மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க. ஸோ இது நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல் தீஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷனலி டிஃப்ரெண்ட் பட் ஸ்ட்ரக்சரலி தே ஆர் சிமிலர். நோட் டவுன், தே ஆர் ஃபங்க்ஷனலி different but structurally, especially anatomical structure wise, they have some similarities. இப்படி தான் क्वेश्चन எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். What are all the homologous organs? What are all the analogous organs? So இங்க நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்? Homologous organ. These are all the structures of homologous. Homologous என்ன? Anatomical structure wise they have a similarity. That's why they are called homologous. But the evolution அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா divergent evolution. ஏன்னா அங்கிருந்து நிறைய இது பார்க்கலாம் நீங்க. Okay. So homology indicates common ancestry. So ஒரே மாதிரியான ancestors இருக்குன்னு சொல்றது தான் homologous. இது அப்படியே ஸ்டேட்மெண்ட்டா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாங்க. அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் வெர்டிபிரேட்ஸ், ஹார்ட். இது ரொம்ப முக்கியம். இதெல்லாம் homologous organs, homologous structuresன்னு கேட்கலாங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க 4 limbs of இந்த இடத்துல வேல்ஸ், பேட், சீட்டா, மேன், ஹியூமனுக்கு அப்புறம் நீங்க இதை நோட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, homologous அப்படின்றது காமன் ancestry. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ஹார்ட் or brains of vertebrates. Another example for homologous organs. என்னென்ன கொடுக்குறாங்க? வெர்டிபிரேட்ஸ் உடைய ஹார்ட்டும் பிரெயினும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்றோம். ஓகே, இது வந்து வெறும் அனிமல்ஸ்க்கு மட்டுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லா பிளான்ட்ஸ்ல இருக்கு. பிளான்ட்ஸ்ல நம்ம 2 எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போறோம். ஒன் இஸ் பவுகின்வேலியா, another one is cucurbita. ஸோ இங்க ரெண்டுத்துலயுமே வந்து ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷன் தான். ஸோ ஒன் இஸ் thorn, bougainvillea have a thorn and cucurbita have a tendril. Okay, so both are differentiated stem structures. Okay, but the function இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா different functions தான். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல அனாட்டமிக்கலி இதை பார்க்கும்போது they are the formation. ஓகே, இங்க ஃபார்மேஷன் சொல்லும்போது சிமிலரா இருக்கும். ஸோ இங்க கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க, thorn and tendrils of bougainvillea and cucurbita represent homology. They represent homology. இதுவும் கொஸ்டினா கேட்பாங்க. எந்தெந்த பிளான்ட்ஸ்ல இல்ல பிளான்ட்ஸ்னுடைய எந்தெந்த பார்ட்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல ஹோமோலஜியை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க. Homology is based on divergent evolution, whereas analogy refers to a situation exactly opposite. அது என்ன இந்த இடத்துல ஆப்போசிட்ல இருக்கு அப்படின்னா, நல்லா கவனிங்களேன். இங்க வாங்க, இந்த இடத்துல பாருங்க, wings of butterfly and of birds, they look alike. ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஆனா they have similar functions. Only similar function is they will used by organisms for flying. ஸோ கண்டிப்பா அது பறக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அந்த ரெக்கை, அதுல எந்த டவுட்டும் கிடையாது. பட் ஸ்ட்ரக்சரலி அங்க சிமிலாரிட்டி இருக்கா அப்படின்னா நோ. இங்க கொடுத்துருப்பாங்க, they are not anatomically similar structures. So but they perform similar functions. They similar functions அங்க நடக்குது, எல்லாமே பறக்கிறது. ஆனா அது அனாட்டமிக்கலி ஒரே மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நோ. ஸோ இந்த மாதிரியான அனலாகஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம என்ன சொல்றோம்? கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். இதனால ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய எவல்யூஷனை கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன். அப்ப இங்க பாருங்க, டைவர்ஜென்ட்டுக்கும் கன்வர்ஜென்ட்டுக்கும் ஆப்போசிட்ல இருக்கிறத நீங்க பார்க்க முடியும். ஓகே, ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் evolving for the same function and hence having similarity. And other examples of analogy. Analogyக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா, eye of the octopus. Eye of the octopus. இது கொஸ்டினா கேட்கலாம். Eye of the octopus and mammals. Okay, ரெண்டு eye of octopus and mammals. Second வந்து flippers. Okay, flippers is another very important. Flippers of penguin and dolphins. Penguins and dolphins ரெண்டுத்துலயுமே இருக்கக்கூடிய அந்த ரெக்கை, நம்ம flippers சொல்றோம். அது வந்து கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்டான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், பட் யூஸ் பண்றது என்னமோ ஸ்விம்மிங்காக தான். ஓகே, so one can say that it is similar habitat that has resulted in the selection of similar adaptive features.
ஓகே. ஸோ இங்கே இன்னொரு எக்ஸாம்பிளும் நம்ம பார்க்கலாம். நல்லா கவனிங்க. இங்கே பிளான்ஸ்ல நம்ம பார்க்கும்போது கன்வர்ஜென்ட்டுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் இன் பிளான்ஸ்ல சொல்லும்போது ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ இது வந்து ரூட் மாடிஃபிகேஷன். அதே மாதிரி பொட்டேட்டோ அப்படின்றது ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷன். பட் இந்த ரெண்டுத்தினுடைய அல்டிமேட் எய்ம் என்ன அப்படின்னா டு ஸ்டோர் தி ஃபுட். அப்போ ஃபங்க்ஷனலி தே ஆர் சிமிலர், ஸ்ட்ரக்சரலி தே ஆர். ஹலோ, ஏதோ டவுட்டா? ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இதுவரையும் நம்ம பார்த்த அந்த எவிடன்சஸ்ல ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. Continue, we will continue. Yes, sir. Okay. Right. So this is much, it's not much important. And next one நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா another interesting observation supporting evolution by natural selection அப்படின்றது என்னன்னு பாருங்க. இது வந்து கொஸ்டினா கேட்கலாங்க. ஸோ சப்போர்ட்டிங் எவல்யூஷன் பை நேச்சுரல் செலெக்ஷன். நேச்சுரல் செலெக்ஷன் மூலமா ஒரு எவல்யூஷனை சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். இது எங்கே அப்படின்னா இங்கிலாந்துலேருந்து பார்க்க போகிறோம். ரெண்டு விதமான கண்டிஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ இங்கே இருந்தக்கூடிய கலெக்ஷன் ஆஃப் மோத்ஸ் வந்து ஸ்மால் பட்டர்ஃப்ளை லைக் ஆர்கானிசம். ஓகே, ஸோ தே இன் 1850 பிஃபோர் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன். ஸோ பிஃபோர் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அப்படின்றது அங்கே பெருசாக எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியும் ஃபார்ம் ஆகாது. அப்போ அங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கவனிங்க. இட் வாஸ் அப்சர்வ் தட் தெர் வர் மோர் ஒயிட் விங்டு மோத்ஸ் ஆன் ட்ரீஸ் தென் டார்க் விங்டு ஆர் மெலனைஸ்டு மோத்ஸ். ஸோ இங்கே டார்க் விங்டு அப்படின்றது வந்து மெலனைஸ்டு மோத்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். சார் என்ன சார் ஏன் இது காரணம்னு சொல்றீங்கன்னா நல்லா கவனிங்க. இந்த இடத்துல see lichens are the very good indicators of pollution control. Correct? Lichens are very good pollution indicators. அப்படிதானே? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, very good. See, என்ன நடக்குதுன்னு சொல்றேன். In a tree, okay, on the bark, okay, on the bark, the moth species are grows. So they are eating the lichens and they are consuming food from the lichens. அப்போ நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, லைக்கன்ஸ் அப்படின்றது இங்க என்ன கலர்ல இருக்கு அப்படின்னா the lichens white in color. நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க, இந்த லைக்கனுடைய கலர் என்ன? ஒயிட். பட் இந்த பார்க்குனுடைய அந்த பிளான்ட்னுடைய பார்க் அப்படின்றது கண்டிப்பா ப்ரௌன் கலர்ல இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ ப்ரௌன் கலர் பார்க் மேல ஒயிட் கலர் இந்த லைக்கன்ஸ் அப்படின்றது வளர ஆரம்பிக்குது. அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒயிட் இன் கலர், லைக்கன் வந்து ஒயிட் இன் கலர். அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒயிட் விங்டு மோத்ஸ்னுடைய நம்பர்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா இந்த ஒயிட் மோத்ஸ் வந்து when they are sitting on the bark, ஓகே, அதாவது அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த லைக்கன்ஸ் மேல வளரும் போது என்ன ஆகுதுன்னா ஸோ they are in white in color, right? ஸோ அந்த லைக்கனும் ஒயிட் கலர்ல இருக்கும். ஸோ due to this condition they are escaped from their predators. ஸோ அதுக்குன்னு சில ப்ரிடேட்டர்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த ப்ரிடேட்டர்ஸ் இந்த ஃபுட்டை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன ஆகும், அது தன்னை வந்து ஹைட் பண்ணிக்குது. பிகாஸ் பேக்ரவுண்ட் வந்து இங்க ஒயிட் கலர்ல இருக்கிறதால. ஆனா அதே நேரத்துல இந்த கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும்போது ப்ரௌன் மவுத்ஸ் நம்பர்ஸ் வந்து அப்படியே லோ ஆயிட்டே இருக்கு, குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு. ஏன்னா வித் த ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் த ப்ரிடேட்டர்ஸ் ஆர் டைரக்ட்லி, ஓகே, கம்ப்ளீட்டா நீங்க பார்க்கும்போது அது அப்படியே வந்து பிடிச்சிடும். ஏன்னா அது பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒயிட்டு, பட் அது இருக்கிறது ப்ரௌன் கலர். அப்ப அந்த ப்ரிடேட்டருக்கு அந்த ஒயிட் பேக்ரவுண்ட்ல அந்த ப்ரௌன் கலர் ஈஸியா தெரியறதால அதை பண்ணி சாப்பிட்டுரும். அப்ப எதனுடைய நம்பர் அதிகமா இருக்கு? பிஃபோர் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஒயிட் கலர். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ கண்டிஷன் 1920 இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் நடக்குது, பெட்டர்மெண்ட் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கலி இம்ப்ரூவ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப் ஆகுது. அப்போ இண்டஸ்ட்ரி அதிகமாகும் போது அந்த இடத்துல பொல்யூஷன் கிரியேட் ஆகுது. ஸோ அந்த பொல்யூஷனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் மோத்ஸ் அப்படின்றது வந்து இங்கே லைக்கன்ஸ் வந்து வளராது. ஏன்னா லைக்கன்ஸ் வந்து எங்க வந்து பொல்யூஷன் இல்லையோ அங்கதான் வளரும், பொல்யூஷன் இருந்து அது வளராது. அப்போ எங்க வந்து இந்த இடத்துல லைக்கன்ஸ் வந்து பொல்யூஷன் இருக்கிறதால அது இறந்து போயிடுது. அப்போ ஒயிட் மோத்ஸ் எல்லாமே டீக்ரேட் ஆயிடும் இல்லையா? அப்போ இப்போ வெறும் பார்க் மட்டும்தான் இருக்கும், அதுவும் ப்ரௌன் கலர்ல இருக்கும். இப்போ ஃபோர்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியால என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒயிட் கலர் மோத்ஸ்னுடைய நம்பர்ஸ் லோ ஆயிட்டே இருக்கு, ப்ரௌன் மோத்ஸ்னுடைய நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. Why? Because the predator they can easily figured out their prey white moths, because white moths are present behind the brown bark. Okay, so அப்ப எது ஈஸி ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்னா white instead of brown, the predator easily
found white moths. So when they are consuming white moths, the numbers are reversed as earlier some, right? இதுக்கு முன்னாடி white moths numbers அதிகமா இருந்தது, brown குறைவா இருந்தது. After industrialization, conditions are reversed. Correct? Yes, sir. Right. So now this is a very good example. So நீங்க இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த எக்ஸாம்பிளும் கொடுத்திருப்பாங்க. Okay, right. இன்னும் சில பாயிண்ட்ஸ் நம்ம இங்க பார்க்கலாம், கவனிங்க. The explanation put forth for this observation was the predator will spot a moth against a contrasting background. Okay, இதை நோட் பண்ணிக்கிங்க. இது கொடுத்துட்டு இது எந்த தியரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுதுன்னு கேட்கலாம். இது எதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்கன்னு கேட்கலாம். During post-industrialization period, the tree trunks become dark due to industrial smoke and soot. Under this condition, the white-winged moths did not survive due to predators. So dark-winged or melanized moths survived post-industrialization period. So before industrialization set, the thick growth of almost white color lichens covered the trees. In that background, the white-winged moths survived, but the dark color moths were picked out by predators. Okay, so the condition is reverse. So இது pre-industrial eraல என்ன கலர் moths numbers அதிகமா இருந்தது, post-industrial eraல எந்த moth species வந்து numbers increase ஆயிருந்தது தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். ஓகே, புரியுதா? Any doubts? No, sir. Okay, so another evolution of which is given here, it is anthropogenic action. So நம்ம வந்து இன்னைக்கு நியூ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்குல்ல. நம்ம வந்து இன்னைக்கு கொரோனா வைரஸ் வந்து ஒரு சில கண்ட்ரிஸ் வந்து கிளைம் பண்றாங்க. என்ன பண்றாங்கன்னா, கொரோனா வைரஸ் வந்து ஒரு லேப் ஆரிஜினேட்டட் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இட்ஸ் நாட், இட் இஸ் ட்ரூ ஆர் நோ, வி டோன்ட் நோ, பட் அந்த மாதிரி ஒரு டாக் போயிட்டு இருக்குல்ல. சரி, அப்படி பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல அந்த ஆர்கானிசம் ஏன் ஃபார்ம் ஆகுது? ஹியூமனால, ஆந்த்ரோபோஜெனிக் ஆக்ஷனால. இப்படி நமக்கே தெரியாம நிறைய ஆர்கானிசம் நம்ம எவல்யூஷனுக்கு வழிவிட்டுருக்கோம். ஆக்சுவலி ஒரு 3 years back, okay, in 2018, there is a scientific article which explains the new bacteria which is formed while huge utilization of antibiotics. So நம்ம antibiotics யூஸ் பண்றதே மைக்ரோப்ஸை கொல்றதுக்கு தான். ஆனா அதிகமான அந்த மைக்ரோப்ஸ் கொல்லணுன்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம், நிறைய அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ண என்ன இருக்கு, அங்க கம்ப்ளீட்டா அந்த ஒரு என்டையர் இது என்ன இருக்கு அப்படின்னா டிஸப்பியர். நியூ ஆர்கானிசம் இப்போ சொல்றது பாருங்க, இது வந்து நியூ ஆர்கானிசம் ஃபார்ம் ஆனதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன். ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல, ஆஸ்திரேலியான ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு நியூ பாக்டீரியா கண்டுபிடிச்சாங்க. காரணம் என்ன, அங்க அதிகமான ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ண அந்த பாக்டீரியாஸ்க்கு வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டி வந்துடுது. அந்த ரெசிஸ்டன்ட் கெப்பாசிட்டி என்ன ஆயிடுதுன்னா ஒரு நியூ ஆர்கானிசம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுது. ஸோ ஒரு ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டிஸால ஒரு எவல்யூஷன் ஃபார்ம் ஆனா அதுக்கு ஆந்த்ரோபோஜெனிக் ஆக்ஷன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட்? Okay. Yes, sir. Right. So the next topic is what is adaptive radiation. So as we discussed earlier, Darwin, when he went to Galapagos Island, okay, இதுதான் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும், Galapagos Island. Okay, பக்கத்துல எழுதிக்கீங்க, Galapagos Island. There he observed an amazing diversity of creatures of particular interest. They are small black birds. And these small black birds are also called Darwin Finches. The black birds நம்ம இந்த இடத்துல Darwin Finches ன்னு சொல்றோம் because of he found that there are some similarities and there are some differences among these species. So அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதனுடைய அந்த வெரைட்டிஸ் அவர் வந்து அனலைஸ் பண்ணும்போது, அந்த சேம் ஐலாண்ட்ல அனலைஸ் பண்ணும்போது அவர் என்ன பண்றாரு, எவல்யூஷன் ஆன ஐலாண்ட் இட் செல்ஃப், அது அந்த ஐலாண்ட்ல மட்டும்தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரிஜினலி தே ஆர் சீட் ஈட்டிங் ஃபியூச்சர்ஸ். ஸோ அதனுடைய பீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி சீட்ஸ். ஓகே, ஆனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெனி அதர் ஃபார்ம்ஸ் with altered beaks arose, enabling them to become insectivorous and vegetarian finches. ஆரம்பத்துல அது வந்து சீட் ஈட்டிங் ஃபியூச்சரா இருக்கு. ஸோ வேரியஸ் கண்டிஷன்ஸ், என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸ் அங்க வந்து சேஞ்ச் ஆக என்ன இருக்குன்னா
அந்த ஆர்கானிசம்ஸ்னுடைய அந்த பீக் வந்து எவால்வ் ஆயிருக்கு, டிஃப்ரெண்ட் சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு. காரணம் ஆரம்பத்துல அது சீடை மட்டும்தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தது, இப்போ அது இன்செக்டிவரஸா மாறிடுச்சு. அப்போ இன்செக்ட் சாப்பிட்ற மாதிரி அதனுடைய பீக் வந்து அடாப்ட் ஆயிருக்கு, எவால்வ் ஆயிருக்கு. திஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷிஸ் in a given geographical area starting from a point, அது ஒரு இடத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கும், அதுக்கப்புறம் எல்லா இடத்துலயும் ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கும், எல்லா அதர் ஜியோகிராபிக்கல் ஏரியாவுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கும். இந்த மாதிரியான ஒரு கண்டிஷனுக்கு என்ன பேருன்னா அடாப்டிவ் ரேடியேஷன். we can expect what is adaptive radiation. அந்த டார்வினோட எந்த ஒரு ஃபியூச்சரோட இந்த அடாப்டிவ் ரேடியேஷன் ஒத்து போகுதுன்னு கேட்கலாம். டார்வின் ஃபின்ச்சஸ் though represents one of the best example of this phenomena. So adaptive radiation அப்படின்றது என்ன நீங்க क्वेश्चन கேட்கலாம். What is adaptive radiation? The process of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and literally radiating to other areas of geography. So அது ஆரம்பத்துல இருந்து ஒன்று இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அது அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கும் அந்த இடத்துல வேரியஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர்ஸோட. ஸோ அதை நம்ம இந்த இடத்துல அடாப்டிவ் ரேடியேஷன் சொல்றோம். இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், ஐ மீன் டார்வின் ஃபின்ச்சஸ் மட்டும் கிடையாது, another example for adaptive radiation is Australian marsupials. Australian marsupials are nothing but the mammals which are present in the Australian continent, okay, like Tasmanian oaf, tiger cat, Bambada anteat, and marsupial rat, அப்புறம் bandicoot, cola, marsupial mole, sugar glider. So these are all the different marsupials organisms. Australian marsupials அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So a number of marsupials, each different from others, evolved from an ancestral stock, but all with the Australian island content. அந்த ஐலாண்ட் கான்டினென்ட்ல மட்டும்தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, வேற இடத்துல இருந்து இல்லை. ஸோ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், this is one of the adaptive radiation அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, புரியுதுங்களா? Have you understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. See, these are all the differences. இது வந்து क्वेश्चन கேட்கலாங்க, இந்த டிஃபரன்ஸ் பேஸ் பண்ணி क्वेश्चन கேட்கலாம். இதெல்லாம் பிளாசென்டல் மேமல், இதெல்லாம் ஆஸ்திரேலியன் மார்சுபியல்ஸ் அப்படின்றது. ஓகே, பிளாசென்டல் மேமல்ஸ் அண்ட் ஆஸ்திரேலியன் மார்சுபியல்ஸ். இங்க லெமூர் அப்படின்னா நம்ம அங்க வந்து ஸ்பாட்டட் கஸ்கஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இங்க மவுஸ் அப்படின்னா அங்க மார்சிபியல் மவுஸ். இங்க ஆன்டீட்டர் அப்படின்னா அங்க நும்பட். ஸோ இது வந்து மேட்ச் டைப்ல கொஸ்டின் கேட்கலாங்க. ஸோ பிளாசென்டல் மேமல் பாப் கேட்டுக்கு வந்து ஆஸ்திரேலியன் மார்சிபியல்ஸ் எது ஈக்குவலா இருக்கும்னு கேட்கலாம். ஆஸ்திரேலியன் டைகர் கேட். இங்க ஃபிளையிங் ஸ்குவேரல், அங்க வந்து ஃபிளையிங் ஃபலாஞ்சர். எனக்கு தெரிஞ்சு இங்க அதிகமாக கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் என்னன்னா லெமூர்ல இருக்கும், ஆன்டீட்டர் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் ஈஸி, அப்புறம் பாப் கேட். இது மூணும் ஒரு எக்ஸாம்பிளா கொடுக்கலாங்க. ஸோ அதனால நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அடுத்து பார்த்துலாமா? Yes, sir. So next one is biological evolution. So this is very important. Biological evolution. See, evolution by natural selection in a true sense would have started when the cellular form of life with the differences in metabolic capability originated on Earth. ஏன் சார் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் அப்படின்றத நம்ம இந்த இடத்துல இதுவா பார்க்கணும் அப்படின்னா, இது வந்து செல்லுலார் லெவல்ல நமக்கு ரிசர்ச் ஒர்க் போகும்போது தான் தெரியுது, ஓகே இந்த எவல்யூஷனுக்கான காரணம் அப்படின்றது செல்லுலார் லெவல்ல இருக்கு அப்படின்னு. ஸோ அப்போ இது வந்து நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கணுன்றதுக்காக ஒரு ரிசர்ச் ஒர்க் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். நல்லா கவனிக்கணும், இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். The essence of Darwinian theory. Okay, the essence of Darwinian theory about evolution is natural selection. We know natural selection is given by Darwin. The rate of appearance of new life form is linked to the life cycle or the lifespan of the particular organism. நீ யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு இப்போ ஹியூமன்ஸ்ல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 years நம்ம சொல்றோம். இட்ஸ் நாட் ட்ரூ நான் சொல்ற மாதிரி, இட் டிபெண்ட், ஓகே, வேரியஸ் கண்டிஷன். பட் ஜென்ரலா நம்ம 100 வருஷம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஆனா சில ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து வித்தின் எ வீக், வித்தின் எ டே அதெல்லாம் இறந்து போறதா இருக்கும். அப்போ இங்க நிறைய நியூ ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்றது, நியூ எவல்யூஷன் தியரி அப்படின்றது இங்க புதுசா ஃபார்ம் ஆகணும்னா அதனுடைய லைஃப் சைக்கிள் ரொம்ப முக்கியமானதா இருக்கும். அதாவது ரொம்ப ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம் இருந்தால் தான் நியூ ஆர்கானிசம் அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகும். லைக் கொரோனா வைரஸ் எடுத்துக்கோங்க, இட்ஸ் எ வெரி ஷார்ட் லைஃப்ட் ஆர்கானிசம், ரைட்? ஸோ அது வாழணும்னா கண்டிப்பா ஒரு லிவிங் கண்டென்ட் வேணும், லிவிங் பாடி வேணும். ஓகே, நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, இப்போ வந்து இந்த மைக்ரோப்ஸ் எல்லாமே வந்து தொடர்ந்து என்ன ஆயிட்டு இருக்கு,
மியூட்டேட் ஆயிட்டே இருக்கு. பிகாஸ் தே ஆர் வெரி ஷார்ட் லைஃப். அண்ட் வித்தின் ஷார்ட் லைஃப் இருக்கிறதால அதுல நிறைய சேஞ்சஸ் நடந்து நியூ ஃபார்ம்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஏன்னா தே வாண்ட் டு சர்வைவ் அண்ட் தே வாண்ட் டு கண்டினியூஸ்லி எக்ஸிஸ்ட். Okay, the essence of Darwinian theory about evolution is natural selection. The rate of appearance of new forms is linked to the life cycle of or the lifespan. So microbes that divide fast have the ability to multiply and become millions of individuals within hours. நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா, ஒரு பாக்டீரியாவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வித்தின் 20 மினிட்ஸ்ல வந்து ஈகோலை பாக்டீரியாலாம் நிறைய காலனிஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம பயோடெக்னாலஜியில் படித்த மாதிரி எவ்ரி 20 மினிட்ஸ் தே கிவ்ஸ் ரைஸ் டு நியூ ஆர்கானிசம்ஸ். ஸோ இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்ற நான் கான்செப்ட் சொல்லிடுறேன், அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு 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 மீடியம் எடுத்துக்கிறீங்க, ஒரு கல்ச்சர் மீடியம் எடுத்துக்கிறீங்க, அதில் சில பாக்டீரியாஸை நீங்கள் அதெல்லாம் வளர்க்குறீங்க. ஆஃப்டர் 20 மினிட்ஸ் தே ஆர் proliferated and they replicated and they produce new numbers. ஸோ இங்க இந்த 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 இடத்துல ஃபார்ம் ஆன அந்த நம்பர்ஸ் திடீர்னு we are shifting another medium which consists another media. அதாவது அந்த கல்ச்சர் மீடியால டிஃப்ரெண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கு, இங்க இருந்தது டிஃப்ரெண்ட் நியூட்ரியன்ஸ், இங்க இருக்கிறது டிஃப்ரெண்ட். இந்த கண்டிஷன்ஸ்க்கு இந்த நியூட்ரியன்ஸ் எடுத்துட்டு வளர்ந்த ஆர்கானிசம் திடீர்னு இங்க வந்து இது பண்ணும்போது இங்க நியூட்ரியன்ஸ் வேற இருக்கு. அப்ப அதுல சில ஆர்கானிசம்ஸ் என்ன ஆயிடும்னா இறந்து போயிடும். பிகாஸ் தே நாட் அடாப்ட் தி நியூ கண்டிஷன் as much as is earlier. பட் ஆஃப்டர் சம் டைம் சில ஆர்கானிசம்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா அதையும் தாண்டி அதை அடாப்ட் பண்ணிக்கும், அது கண்டினியூஷன் ஆயிட்டு இருக்கும், அப்படியே ஃபார்ம் ஆயிட்டே இருக்கும். அப்போ இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆன ஆர்கானிசம் விட செகண்ட் ஃபார்ம் ஆன ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு அடாப்டிவ் எபிலிட்டி அதிகம். அதனாலதான் வந்து இன்னைக்கு நிறைய ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து அந்த அடாப்டேஷன் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான கண்டிஷன்ஸா இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு 2 லைன் நான் இந்த இடத்துல நான் சொல்லணும், ஏன்னா இது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டினா கேட்கலாம், நல்லா கவனிங்க. நேச்சர் செலக்ட்ஸ் ஃபார் ஃபிட்னஸ், ஏன்னா அதுதான் முக்கியம், அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அங்கே நடக்கும். One must remember that so-called fitness is based on characteristics which are inherited. Hence, there must be a genetic basis for getting selected and to evolve. So இது வந்து அப்படியே ஸ்டேட்மெண்ட்டா கேட்டுடலாங்க. ஸோ அதனால இது கிளியரா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஃபிட்னஸ் அப்படின்றது இட் மே பி இன்ஹெரிட்டட். ஓகே, ஸோ அதான் கொடுத்துருப்பாங்க, அடாப்டிவ் எபிலிட்டி இஸ் இன்ஹெரிட்டட். இது அப்படியே சென்டென்ஸாக கொடுத்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டா இன்கரெக்டான்னு கேட்கலாங்க. எனக்கு என்னமோ இந்த ஒரு கண்டென்ட் இந்த வருஷம் கொஸ்டினா கேட்பாங்க அப்படின்றது டவுட்டா இருக்கு. ஸோ அதனால கொஞ்சம் கவனமாக இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, so now we are going to discuss 2 key concepts which is given by Darwin about evolution of theory. The one is branching descent, another one is natural selection. I hope natural selection என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். நேச்சுரல் செலக்ஷன் அப்படின்றது ஒரு பர்டிகுலர் ஜியோகிராபிக்கல் ஏரியால ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கானிசம் வளருது அப்படின்னா இட்ஸ் டிபெண்ட் அப்பான் ஒரு நிமிஷம். ஒரே நிமிஷங்க. Sorry. See, the branching descent and natural selections are the 2 key concepts of Darwinian theory of evolution. So let me talk about branching descent. What is branching descent அப்படின்றதையும் சொல்றேன். So branching descent அப்படின்றது the new organisms, okay, the nowadays organisms. Someone is unmuted. யாருங்க? Deepika, can you mute yourself, ma? Okay. See, branching descent is another concept. என்னன்னா,
See, there are some organisms. Nowadays, organisms, they have similarities with their ancestors, and sometimes they have dissimilarities with their ancestors. Please. கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு. Please. Deepika S. Thank you. Okay, so on the branching descent அப்படின்றதுல the ancestral characters, okay, they have some they are expressed in new organisms, and sometimes they are expressed there, sometimes they are not expressed. So அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை பத்தி சொல்றது தான் branching descent. நேச்சுரல் செலெக்ஷன் அப்படின்றது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். இது வந்து another key theory of Darwin. Okay, பட் டார்வின் மாதிரி இன்னொரு பிரெஞ்சு நேச்சுரலிஸ்ட், அவர் பத்தி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், லாமார்க். And he said that evolution of life forms has occurred but derived by use and disuse of organs. இவர் இதான் சொல்றார், use and disuse of organs பத்தி யார் பேசினது அப்படின்னா லாமார்க். லாமார்க் என்ன சொல்றாரு, he gave the examples of giraffe who in an attempt to forage leaves on tall trees had to adapt by elongation of their necks. இது அப்படியே நம்ம சொல்லிட முடியாது, இது ட்ரூவும் கிடையாது, இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு தியரி. ஓகே, பட் அப்படி நடந்தா எல்லா ஆர்கானிசமும் சில கண்டென்ட் வந்து சில ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து அது வந்து அந்த ஒரு பர்த்ல அதுக்கு டெவலப் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு அடுத்த நெக்ஸ்ட் அந்த ப்ரோஜனி வந்து அதே கேரக்டர் வந்திருக்கும். பட் அந்த மாதிரிலாம் யாருக்கும் வந்தது கிடையாது, வரவும் செய்யாது. ஓகே, ஸோ பிசிக்கலா டெவலப் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயம் இன்ஹெரிட் ஆகுமான்னு கேட்டீங்கன்னா ஆகுதுங்க. ஓகே, இப்போ ஒருத்தர் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்றாரு டெய்லி, அவர் வந்து பயங்கரமா வந்து எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணி உடம்பு அப்படியே மசில் எல்லாம் பெருசா இது பண்ணிக்கிறாரு, பாடி பில்ட் பண்ணிக்கிறார். ஆனா அவருடைய குழந்தை அதே மாதிரி இருக்கணும்னா சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லைல்ல, அப்படியே பிறக்கும்னு சொல்ல முடியாதுல்ல. ஓகே, ரைட். ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான ஒரு ஒர்க்கு, அது சார்ந்த ஒரு சயின்டிஸ்ட் நேம் நம்ம இங்கே பார்க்கணும், தாமஸ் மால்தஸ். ஸோ தாமஸ் மால்தஸ் வந்து an influence of population is influenced Darwin. ஸோ இவரும் டார்வினால் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆனது தான். ஸோ இவருடைய தியரி அப்படின்றது பாப்புலேஷனை பத்தி. So natural selection is based on the certain observation which are factual. For example, natural resources are limited. Populations are stable in size except for seasonal fluctuation. அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஒரு பாப்புலேஷன் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸ் அந்த ஆர்கானிசம்ஸ் ப்ராப்பரா வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண கத்துக்கணும். எந்த ஒரு ஆர்கானிசம் அங்க இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸை ப்ராப்பரா யூட்டிலைஸ் பண்ணுதோ அது கண்டினியூஸா சர்வைவ் ஆகிட்டு இருக்கும். அதனுடைய நம்பர்ஸ் அப்படின்றது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும், இல்லைன்னா கஷ்டம். ஓகேவா, ரைட். ஸோ இதுதான் இந்த இடத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, ரைட். ஸோ த நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து மெக்கானிசம் ஆஃப் எவல்யூஷன். இந்த மெக்கானிசம் ஆஃப் எவல்யூஷன் அப்படின்றது 2 பாயிண்ட் இந்த இடத்துல நோட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதை நான் ஆல்ரெடி நடத்தியிருந்தேன், பட் இருந்தாலும் இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோவா டெப்த்தாக நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ மெண்டலினுடைய கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லியிருப்பார். தே ஆர் இன்ஹெரிட்டபிள், they can travel from one generation to next generation, they are the very important for evolution. இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம். ஆனா டார்வின் வந்து என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, இந்த இடத்துல நல்லா கவனிங்க, மெண்டலினுடைய கான்செப்டை இக்னோரும் பண்ணல, அதை அக்செப்டும் பண்ணிக்கல, அப்படியே விட்டுட்டார். ஓகே, அவர் சொன்னதாவே இருக்கட்டும், நான் சொல்றேன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தார். ஆனா ஹியூகோ டிவரிஸ் அப்படின்றவர் வந்து he given another evolution mechanism. இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, evolution happen due to mutation அப்படின்னு சொல்றாரு. வித்தவுட் மியூட்டேஷன் இந்த இடத்துல எவல்யூஷன் அப்படின்றது ஒன்று நடந்திருக்காது அப்படின்னு சொல்றது யாருன்னா ஹியூகோ டிவரிஸ். ஓகே, ஸோ அதனால தான் இவர் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா, சால்டேஷன் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் சொல்லியிருப்பார். a single step a large mutation. ஸோ இது ஆல்ரெடி கொஸ்டினா கேட்டாங்க. என்ன கேட்டாங்கன்னா, டார்வினுடைய மியூட்டேஷனுக்கும் அதே மாதிரி ஹியூகோ டிவரிஸ்னுடைய டார்வினுடைய தியரிக்கும் ஹியூகோ டிவரிஸ்னுடைய மியூட்டேஷன் தியரிக்கும் என்ன டிஃபரன்சஸ் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த இடத்துல. He believed that the mutation which causes evolution and not the minor variations. The Darwin சொன்னது. பட் இங்க பாருங்க, mutations are random and directionless while Darwinian variations are small and directional. இதுதான் கொஸ்டினுங்க. இது ரிலேட்டட் தான் 2019ல ஒரு நீட் கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருந்தாங்க. ஆக்சுவலி இட்ஸ் வெரி ஈஸி, நீங்க பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிடலாம், ஜஸ்ட் ஒரு தெரிஞ்சிருந்தா போதும். அதுக்கப்புறம் சால்டேஷன் என்னன்னு இந்த வருஷம் கொஸ்டின் கேட்கலாம். சிங்கிள் ஸ்டெப் லார்ஜ் மியூட்டேஷன். So that whenever the saltation happens, it gives rise to new species. So the process is called as speciation. New species form ஆகுதா இந்த இடத்துல speciation அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, any doubts regarding the content we discussed so far? Sir? Yes, சொல்லுங்க.
சார் இப்ப இந்த சால்டேஷன் சொன்னீங்க சார். ம் இப்ப அந்த ப்ராசஸோட ஏதாவது சார் இந்த சிக்ல இருந்து எக் வந்துச்சா இல்ல எக்ல இருந்து சிக் வந்துச்சான்னு சொல்லுவாங்களே சார். அதான் சொல்றேனே, நம்ம வந்து மேபி சால்டேஷன்ன்றது ஒரு ஒரு இது வந்து ஒரு மியூட்டேஷனல் ப்ராசஸ்ங்க. நம்ம அங்க பாக்குறதுன்றது அது ப்ராப்பர் ரீப்ரொடக்ஷன் ஃபார்ம் ஆனது. அப்போ நம்ம அதாவது அது வந்து மியூட்டேஷனாலன்னு சொல்ல முடியாது நம்ம. ஓகே. இது வந்து சிலதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது எப்பவுமே ஒரு அவ்வளவுதான். அது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்றது நம்ம பண்ண முடியாது. நம்மளுடைய அறிவுக்கு அப்பாற்பட்ட சில விஷயங்கள் இருக்கு. அதை அப்படிதான் எடுத்துக்கணும். ஓகே சார். ஓகேங்க. ஓகே. எனி அதர் டவுட்? ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இதனுடைய ரிமைனிங் கண்டென்ட் பார்த்துலாங்க. ஹார்டி வெயின்பர்க் இதெல்லாமே நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இதை ஒரு 1 ஹவர்ல நம்ம ஒரு 1/2 hour to 45 minutesல முடிச்சுட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் லெசன் ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் பார்க்கலாம். ஐ மீன் இந்த மந்த் 15th. ஓகே, ஐ திங்க் 15th நம்ம வந்து மேபி 15th or 21st நம்ம வந்து இந்த 11th portion கண்டினியூ பண்ணுவோம் இதுக்கப்புறம். இது நீங்க நிறைய டெஸ்ட் எழுதணுங்க. யூனிட் டெஸ்ட்லாம் எழுதணும். சொல்றேன், லிஸ்ட் சொல்றேன். வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா சொல்லுங்க. கிளியர்? எந்த டவுட்டும் இல்லைன்னா கிளாஸ் என்ன பண்ணுங்க. நோ டவுட் சார். ஓகே, விஷ் யூ வெரி ஆல் தி பெஸ்ட். சார் நிறைய விஷயம் சொல்லியிருந்தாங்க, நீங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்துங்க. ஸ்கூல்ல இருக்கக்கூடிய மேக்ஸிமம் டைமை யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க, ப்ரிப்பரேஷனுக்காக யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். குட் நைட். See you next week. thank you sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you sir. Thank you.